হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল জাহাঙ্গীর সায়েন্স স্কুল। আমার ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগতম। আজকে আমরা আইজিসিএসই ও লেভেল ফিজিক্স চ্যাপ্টার ইলেকট্রিক মোটরস অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন এই টপিকটার উপর ডিসকাশন করব। সো প্রথম আমার যে টপিকটা সেটা হচ্ছে চার্জ ডিফ্লেকশন। Charge deflection through a magnetic field. Charge deflection by a magnetic field. Electric charges deflected by a magnetic field provided they are not traveling parallel to the field lines. So if it is a north pole, say it is north pole and it is a south pole. So a magnetic field is placed. So a uniform magnetic field is produced between two oppositely charged pole, north pole and south pole. If a charged particle like positive charge moves through, then it produces a force. According to the Fleming left hand rule, we can find out the direction of the force. Say if the first finger of your left hand represent magnetically north to south and second finger represent the direction of the movement of the positively charged particle, then it produces a force. So it cannot move through its original direction, it changes its direction. So কেন একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, এটা একটা পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল, এই চার্জ পার্টিকেলটা যখন একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্য দিয়ে মুভ করতে যাচ্ছে তখন সে স্ট্রেইট যেতে পারবে না। কেন? কারণ যখন এই একটা চার্জ পার্টিকেল মুভ করে তখন তার সারাউন্ডিং এ একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড জেনারেট করে এবং এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেট আছে নর্থ সাউথ, এই যে ম্যাগনেটিক দুইটা ম্যাগনেটিক অপোজিটলি অপোজিট পোলারিটির দুইটা ম্যাগনেটের মাঝে যে গ্যাপটা, এখানে যে ম্যাগনেটটা আছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা এই প্রডিউস ম্যাগনেটিক মুভিং চার্জটা যখন মুভ করবে তখন তার নিজের একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস করবে। ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা প্রডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করার কারণে সে তার ডিরেকশন সেম ডিরেকশনে যেতে পারবে না। So that's why charge deflection by a magnetic field. Charge deflection. Remember, if the direction of the movement of the charged particle is parallel to the direction of the magnetic field. Direction of the magnetic field is north to south. Here, north to south. It is the direction of the magnetic field, north to south. It is a uniform magnetic field. Uniform magnetic field. The direction of the magnetic field here north to south. So if the movement of the charged particle is parallel or anti-parallel, that means same direction, then কোনো ডিফ্লেক্টেড হবে না, চার্জ পার্টিকেলটা কোনো ডিফ্লেকশন হবে না। কিন্তু প্যারালাল ছাড়া, দ্যাট মিন্স সেম ডিরেকশন ছাড়া অথবা এন্টি প্যারালাল অর প্যারালাল ছাড়া পজিটিভ চার্জ পার্টিকেলটা যদি অন্য কোনো অ্যাঙ্গেলে মুভ করার চেষ্টা করে একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্য দিয়ে, তাহলে সে ডিফ্লেক্টেড হবে। কিন্তু মনে রাখবে যে একটা পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল যেদিকে ডিফ্লেক্টেড হবে, একটা নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল তার অপোজিট ডিরেকশনে ডিফ্লেক্টেড হবে। So remember, positive and negative charges are deflected in opposite directions. So very important. Positive and negative. Here minus, this minus indicates it is negatively charged particle, negatively charged, and positive one is the positively charged.
positively charged. So electric charges are deflected by the magnetic field provided they are not traveling parallel to the field lines. Positive and negative charges are deflected in the opposite direction. Look at the slide here. In the opposite direction. In the opposite direction. Because when a positively charged particle or charged object moves, then it produces a magnetic field. Also, when a negatively charged particle or charged body moves, then it also produces magnetic field. But the polarity or direction of the magnetic field is different. That's why the deflection is different here. Clear? Then another important thing, motor effect. Motor effect. When a current carrying conductor, carrying an electric current is placed. So now, if a current carrying, say here, it is not a charged body only, a current carrying wire. That means a conductor now we place a current carrying conductor. Say this one is the current carrying conductor. It is a current carrying conductor. So current carrying conductor and positive terminal of the conductor is connected with A end. It is A. Here it is B. Say, and negative terminal is connected with B. Then current flow from, we know, positive to negative. So when a current carrying conductor carrying an electric current is placed in a magnetic field, between a magnetic field, it will experience a force provided that conductor is not placed parallelly. So except parallel. তার মানে আমরা যদি একটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর, দ্যাট মিন্স একটা কন্ডাক্টরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে, এইরকম একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার অর কন্ডাক্টিং ওয়্যার যদি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মাঝে প্লেস করি, except parallel or anti-parallel, then this wire experience a force. Why? When electric current flows through a conductor, then a magnetic field is produced around the wire. So these produced magnetic field interact with the permanent magnet. That's why it experiences a force. It gives deflection. So look at the diagram here, slide. When a current carrying conductor carrying an electric current is placed in a magnetic field, it will experience a force provided that the conductor is not placed parallel to the field lines. This is called motor effect. This effect is known as motor effect. So তার মানেটা দাঁড়াচ্ছে, যদি একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার এ আর বি, একটা কন্ডাক্টিং ওয়্যার, একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ টু সাউথ, এর মাঝে যদি এই কন্ডাক্টিং ওয়্যারটা আমরা প্লেস করি, তাহলে যদি আমরা এমন ভাবে প্লেস করি যে এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশন নর্থ টু সাউথের সাথে প্যারালাল না, প্যারালাল ছাড়া অন্য যে কোনো অ্যাঙ্গেলে যদি আমরা প্লেস করি, তাহলে এবি ওয়্যারটা একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে। এই যে কন্ডাক্টিং ওয়্যারটা কারেন্ট ক্যারিং কন্ডাক্টর একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করতেছে, এই ফোর্স এক্সপেরিয়েন্সের এই ঘটনাটাকে আমরা বলতেছি মোটর এফেক্ট। কেন মোটর এফেক্ট?
কারণ এই টেকনিকটা আমরা ইউজ করে আমরা যত ধরনের মোটর, ইলেকট্রিক মোটর, এই টেকনিকটা ইউজ করে বানানো হয়েছে। দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ নোন অ্যাজ মোটর ইফেক্ট। মোটর, মুভমেন্ট থেকে মোটর, মুভমেন্ট থেকে মোটর। ইন্টারেস্টিং কিন্তু, কারণ একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, অলরেডি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে, এখন সেখানে যদি একটা আরেকটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্রডিউস হয় কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারের মধ্য দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করার কারণে, তাহলে এই যে ইনডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ড, দ্যাট মিন্স প্রডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা পার্মানেন্ট ম্যাগনেটিক ফিল্ডের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। ইন্টারঅ্যাক্ট করার জন্য সে কি করে, সে ওই জায়গার ভেতরে ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে, এই যে নর্থ টু সাউথের যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এর প্রডিউস যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেটাকে সে থাকতে দিতে চায় না, সেটাকে পুশ করে বের করে দিতে চায়। এর ফলে এ আর বি, একটা এ বি ওয়্যার, কারেন্ট ক্যারিং ওয়্যারটা সরি একটা ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করে। এই ইফেক্টটাকে আমরা বলতেছি মোটর ইফেক্ট। যদি আমরা কারেন্ট ফ্লোয়িং এর ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেই, যেমন এই সাইডটা যদি আমরা নেগেটিভ, এই সাইডটা যদি পজিটিভ করি, তাহলে ডিরেকশন অফ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ওয়্যার, দ্যাট মিন্স মুভমেন্ট অফ দ্য ওয়্যার অর ফোর্সের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। Look at the animation, left side. Clear? Now, question: how we can increase the amount of force of movement? So, by increasing the strength of the magnetic field, the strength of the magnetic field is increased. তাহলে যদি আমরা এই যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নর্থ টু সাউথ এর স্ট্রেংথটা, এটা যদি আরো স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড বানাই, তাহলে এই ফোর্সটা আরো বেশি হবে। তোমরা গেস করো, তোমরা গেস করে এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাও যে আরো কিভাবে এই যে আমরা যে ফোর্সটা প্রডিউস করতেছি মোটর ইফেক্টের মাধ্যমে, এই ফোর্সটা আরো কিভাবে ইনক্রিজ করা যাবে। হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। আমরা যদি কারেন্টের অ্যামাউন্টটা ইনক্রিজ করে দেই, দ্যাট মিন্স আমরা যত বেশি কারেন্ট প্রডিউস করব, তত এখানে প্রডিউস ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আরো স্ট্রং হবে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই যে নর্থ থেকে সাউথের যে পার্মানেন্ট ম্যাগনেটের জন্য যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাকে আরো বেশি ইন্টারঅ্যাক্ট করবে, সো আরো বেশি ফোর্স তৈরি হবে। So the direction of the force is reverse if either the direction of the current or the direction of the magnetic field is reverse. তার মানে আমরা যদি এই যে ম্যাগনেটের পোলারিটিটা চেঞ্জ করে দেই, তাহলে ম্যাগনেটিক ফোর্সের ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। আবার যদি আমরা এই যে কারেন্ট ফ্লোয়িং এর ডিরেকশন চেঞ্জ করে দেই, তাহলেও আমাদের তোমার মোটর, এই যে অ্যামাউন্ট অফ ফোর্স ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, ডিরেকশন অফ দ্য ফোর্স চেঞ্জ হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? এখন আমরা এই যে কোন দিকে ফোর্সটা তৈরি হবে সেটা আমরা বুঝবো কিভাবে, এটা হচ্ছে ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলের মাধ্যমে আমরা বের করে ফেলতে পারবো। ফ্লেমিং লেফট হ্যান্ড রুলটা অ্যাকচুয়ালি কি? এই যে আমার লেফট হ্যান্ডের এই যে ফার্স্ট ফিঙ্গারটা যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ডিরেকশনকে নর্থ টু সাউথ ইন্ডিকেট করে, ফার্স্ট ফিঙ্গার, এই যে এটা আমার ফার্স্ট ফিঙ্গার, লেফট হ্যান্ডের ফার্স্ট ফিঙ্গার, রিমেম্বার লেফট হ্যান্ডের ফার্স্ট ফিঙ্গার যদি নর্থ টু সাউথ ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে ইন্ডিকেট করে, এবং সেকেন্ড ফিঙ্গার পজিটিভ টু নেগেটিভ, দ্যাট মিন্স আমার এই ফ্রন্ট সাইডটা থাকবে নেগেটিভের দিকে, যেমন এই যে এখানে দেখো নেগেটিভের দিকে, তাহলে আমার থাম ফিঙ্গার যে ডিরেকশনে থাকবে সেটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ দ্য ওয়্যার অথবা ফোর্সের ডিরেকশন ইন্ডিকেট করবে। যেমন আমার এই যে ড্রয়িং করা ডায়াগ্রামের দিকে তাকাও, তাহলে এটা নর্থ টু সাউথ, দেখো নর্থ টু সাউথ, দ্যাট মিন্স আমার ফার্স্ট ফিঙ্গারের মাথাটা থাকবে সাউথের দিকে, এবং সেকেন্ড ফিঙ্গারে নেগেটিভ, দেখো নেগেটিভের দিকে আমার থাকবে সেকেন্ড ফিঙ্গারটা, তাহলে থাম ফিঙ্গারটা কিন্তু আমার দিকে ইন্ডিকেট করতেছে, দ্যাট মিন্স ইট ইজ ভার্টিক্যালি আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য বোর্ড, আউটওয়ার্ড ফ্রম দ্য বোর্ড। So if the direction, if the first finger of your left hand represent the direction of the magnetic field north to south, and second finger represent the direction of the current from plus to minus, then your thumb finger will represent the direction of the movement of the wire or force.